Oyo oba na wa fight infection a enko ene me kire wade bi afa wo ba no nti like video na hwebi me pacho bema wo di intasuo saliva aye lubricant ne oba de ada no me kire wade bi nne for the first time wanted that like video no ye ma me mo amwo nkora nketewa akora no wombu ni nsa yet ma me nkire obibi mfa emma mo ma no ho nti ye oba video hwebi ye bema video bi like video na ka kire obi se de na ye boade abade twonwa no naka de ye boade aba na de obenya asem pe se de nyankopon aye oba wo ba no ufu ma me yem beto kwa ya na mpempi ya na oba no eso no so kakra se wahwe a aye pofu kakra for a reason because akra ne da ma me ne yem no woni ma me no ehye ne ma bi nkomo nti estrogen emma hormone a ma me ne nyem na a release no ebi fa placenta ne mu kwa akra no ho nti ye wo akra to won ya se bi ne ba no esepanyi die kakra just that enwi ne ni so very nice Matthias na akra no nyi na estrogen na ye wo mu from akra bim ebe koye no ne ba no cha ase so te eba normal akra de na inside no so are very thin enti fi ho kono sa akra are very fragile na nyankopon ye ne sa for a reason to protect a hon because ya akra o hu ne ho adware ye ni nasefo nti akra ya akra pa no ncha ase mu ni sa o nti ade efe ni infection o nti bida na akra ni nyina na obedu ba bia se obu ni nsa na estrogen na efi ni mu no afi ahya ase e ba ono ane de estrogen ba ko na ye ne ma me but afi ono ankasa nya ne de na ahya ase e ba soro na sa estrogen ahya ase e ba soro a na afi sebi ne ba no inside no nyame prepare inside na oni be ma tim adi ahia na obetima prepare inside na e also oma inside ne ye thick with cells bia ye free omo non-keratinized stratified squamous epithelial cells and na was sebi oba ne ba no ho na aboa ma oni emotima stretch depending on say the bear ne bear ma size tie ne na sefo no watimi accommodate but e ho ana owo bafa ne na sefo nyina na eduru ho a ade bi si se mistake ba ma na infections ebeti atese so oba no ne ba no ye ready say oni bear ma betimi atana na nyankopon ye inside na non-keratinized stratified epithelial cells no e sha say ba ho ma e ho be yes obetimi o bear ma atana because betimi stretch betimi carbo ma bacteria so e grow e oda area no because ade na ye de ba ho no bacteria so pe na ti ye de glycogen ene ba ho be hye muscle no ma eye perforce glycogen eye den ade a eye glucose aye store in the muscles so we di glucose na ko moja mama ka tro say insulin no be fa kwhye cells no se bi ka moja ni mu a na wo liver no afa na wa store in the form of glycogen anything na to liver no ho to chema ye nyi obi oba store bibi in the form of glycogen or store glycogen or the ko muscle cells no na the bi akọ no ankasa ni mu muscle cells no smooth ones no ebi na ye wase ho no wase ho no ebetimi astore a agi se estrogen aba because all the whole be di adwuma na sa glycogen na ba ho no bacteria no mo pe ye good bacteria na ye bad bacteria infection be established when the bad bacteria overrides the good bacteria na kwa your fast ye no nyame counter by man mo mistake timi ma error ba good bacteria na wo wase no ebi ye lactobacillus bacteria na saabo we e ability otimi break glycogen na estrogen ma be hye wase ho pafo no otimi break sa glycogen because any na ono wodi na outcome no we release lactic acid sa lactic acid be ma wase ho be acidic slightly acidic 3.5 to 4.5 me pa cho so far pH scale na hwe acidity na ho 7 nsuo neutral eba asie ni nyina 6.4 eba ni nyina ya acidic no into vagina no honey 3.5 to 4.5 which is acidic na ma bad bacteria na omudimi cause bacteria vaginosis mo na ma ho na ma me cause infection into be free yeast infection be the candida ni na emma into problem ba na sasadi we say a me pa cho wo be sha say anya infections na wo be dey am na say wo tore na wo bu nso hohoro wase because wo pete wase smell good asena nkasa wo ne mpampan a embon it smells differently from now what we know but it doesn't smell bad wow they smell bad na make no and smell bad say be kwako wash this amina kwako gum bebre harsh soaps e breaki na a dilute acidic environment na bad bacteria will take over and infections was established mema na money odi ntasuo na dey obema ho na odi lubricant no e betima cause problem e bi ti say wonum bacteria bebre wo wonum a aho oye comfortable but oba wase ho a different yanum ye different from yase nti ntasuo wo wonum eba wase a e cause nema bebre me pa cho so wodi aduane a eye starch ti say any starch food a wonim do kono ni bibia wodi a ya sha ase ebubu no wonum digestion na start wo wonum yo mechanical digestion na yo chemical digestion mechanical digestion ni say wo do wonse
we aduane no ama na be bolus na ori no ntasuo fra ntasuo no chemical digestion cause because enzyme bi wo ntasuo no a refer salivary amylase sa salivary amylase no otimi break aduane down ti imagine na dey etimi break glucose na aduane down ye dey sa ntasuo na be wase no so mamu ati say cells na yo ho no aye non keratinized stratified squamous epithelial cells inti ensure na very strong sa inti ensure say di sebi wase nchenchen no ase ebo to kronketenkete inti emwa na yo no timi take charge na infection asan aba also this no ana ntasuo no kwa besia dilute the acidity of your place na asan dey another problem aba inti problems na ediba no enormous ye wo problems won ntasuo mte say wo moja mu no na mom nyame ye so wonderful odi ade bi kan ntasuo die no ho ofa won ntasuo aye wo IgA ye fa no immunoglobulin A sa IgA no eboa ma bacteria ne mmoa na aba wo anum no omo detect ne so nimu na mboa na ntimi anye infection wo ye wo lysozyme ye enzyme a otimi botokro bacteria wo mti se lysozyme bacteria bi aba wo anum no wo honam no mpa ebe so nimu me pato ye wo lactoferrin eye thief of iron in fact say konfo no owia iron because baby iron wo na bacteria timi multiply na ogro nti ene so wo anum ho a eboa ema bacteria ntimi grow nti sa animo nyina ya special for your mouth okofa sa ade we de ko ase ho a everything changes and now you can get complications and a bio ntasuo crowd ye lubricant a dry fast nti wo de koye wase ho a na wo de nipa na ase no that is na dry a dryer e be twi hu but what I say na boys no penis enlargement ade mu so dada e be twi hu e be ma problem because said that now was say you know it just penetration sexual arousal is just to penetrate now ba na ninje now what release was sperm enya activity bi anke ya de kese bi ya ma me mo ye nua mu nkuma na omo nuru se ombe have sex no ya mama ni nkonkra no so because akora no na se no enya nya ready be ma na ni ye bibia e create bruises there na very soon e be prone for infection on bruise of oni be ma dampo na bacteria na e ba ho no omanya capture place no obekomba infection is akwa enko ye boje ku Francis me na make asem ya tro but all like video no obaga na ha me medical laboratory scientist me nko for say me mboy no na me self taught tricologist nti wa person grow to grow beard me na me hwe o to baba shop ni ma nkran kumase me na me ton ni nyina wholesale retail obetima be fa bi ope ba ko pe doduom ni nyina mete so na me de amount fa me number me wa kra me kumase na ba jibi nyame won shira no mo God bless you.